ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நமது கவனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தி அன்னையிடம் முழுமையான சரணாகதி அடைந்த மனநிலையில் பக்தியுடன் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தங்களை வணங்கும் நாங்கள் ஒவ்வொரு நொடியும் ஞானிகளைப் போல பற்றற்ற நிலையில் இருப்பதற்கும் தங்களின் அன்பு சக்தியானது எங்களுக்குள் உணர்த்தப்படுகின்ற அந்த ஆனந்தத்தை நாங்கள் அனுபவிப்பதற்கும் தயவு செய்து தாங்கள் அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் இன்னும் ஆழமாகவும் உண்மையாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। தாய், எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாய், எங்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திலும் தியானத்திலும் நாங்கள் ஆழமாகச் செல்வதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் தாங்களே பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்கள். நமது கவனத்தை நமது இடாநாடுக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி, ஸ்ரீ பைரவராவி, எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும்
அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளையும், இடா நாடியில் இருக்கும் சக்கரங்களில் இருக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தாங்களே பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிட்டு எங்களுள் தூய்மையான ஞானத்தையும் நித்திய மகிழ்ச்சியையும் எப்பொழுதும் எங்களுள் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுழுமுனை நாடியோடு ஒத்த அமைதியை உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் நம்முடைய இடா மூலாதார சக்கரத்தில் அப்படியே கொண்டு வருவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நமது இடது மூலாதார சக்கரத்திலும் இடது நாடியிலும் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசிஷம் கூறலாம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं तर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अव वक्तारम् अव श्रोतारम् अव दादारम् अवादादारम् अवानुजानमवशिष्यम् अव पश्चादात् अव पुरस्तात् अवोदरादात् अव दक्षिणादात् अव शोर्वादात् अवादरादात् सर्वतो मां बाहि बाहि समं दात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात् विधियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाग्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितियोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्भुवस्वरो कनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनिश्वारक परदरग अर्तीन्दुलसिदं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं ककारक पूर्वरूपम् आहारो मध्यमरूपम् अनुस्वारक शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादक संधानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणहर्षिः निश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता. ओं गं गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं सवरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं
रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्बोधं स सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगिनां वरः। नमो वराधपतये नमो गणपतये नमः ब्रह्मदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய் தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவி எங்களுக்குள் இருக்கும் அறியாமை என்ற இருளை அகற்றி எங்களுள் உண்மையையும் ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் நிலைநிறுத்துபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, எங்களின் உண்மையான தேடுதலில் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கின்றோம். எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் ஸ்ரீ ஹனுமரின் சக்தி கொண்டு நேரிய வழியில் நாங்கள் செல்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிந்து வழி நடத்துகிறீர்கள் அம்மா. எங்களுள் அந்த ஆனந்தம் அமைதி எப்பொழுதும் நிலை பெறுவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒத்த அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் எப்பொழுதும் அனுபவிப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் அப்படியே நமது வலது மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தலாம். ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களை அகற்றிவிட்டு நாங்கள் அன்பானவர்களாகவும் பண்பானவர்களாகவும் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, இவ்வுலகின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் சக்தியாக விளங்கும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாங்களே ஆவி. எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாகவும் இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கான ஆனந்தத்தையும் அமைதியையும் தந்து நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் காரணமாக இருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களுள் தியானத்தின் சக்தியை நிலை நிறுத்துபவரும் தாங்களே ஆவி. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சுழுமுனை நாடியிலேயே நிலைத்திருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள்.
மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். ஸ்ரீ கணேசராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தயவு செய்து தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாக நிறைந்திருக்கவும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ கணேசா, எங்களின் குண்டலினி சக்திக்கு ஆதாரமாகவும் சூட்சும சரீரத்திற்கு ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறீர்கள். தாங்களே எங்களின் குண்டலினி தாயை பாதுகாத்து வருகிறீர்கள். தயவு செய்து தங்களின் ஆசிர்வாதத்தை நாங்கள் பெறுவதற்கு எங்களை தகுதியுடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம். தாயே, எங்களின் அந்த சுயம் குருவிற்குரிய தத்துவத்தையும் எங்களுள் உண்மையையும் தர்மத்தையும் எப்பொழுதும் நிலை நிறுத்துபவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களின் செயல்களில் நாங்கள் அவற்றை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. குருவே உயர்வான ஆத்மா, சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள். குருவே பிரம்மா, குருவே விஷ்ணு, ஆண்டவர் சிவனே குரு. குருவே உண்மையிலேயே உயர்ந்த ஆத்மா. தாயே, தாங்களே எங்களின் மாசற்ற ஆதி குருவாவீர். தங்களுக்கான எங்களின் பணிவான வணக்கங்களை செலுத்தும் எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாகவும் தூய்மையான குருவாகவும் தயவு செய்து மாற்றி அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை நம்முடைய பவசாகர சக்கரத்திலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்து
ஸ்ரீ குரு அஷ்டகத்தை கேட்டு நம்முடைய தியானத்தில் இன்னும் ஆழமாக செல்லலாம். शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। विदेशेषु मान्यस्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कान्ता सुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता
माताजी। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी श्री माताजी। जय माताजी श्री माताजी। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही। यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही। लभेत्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संज्ञं। गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं। जय माताजी श्री माताजी। जय माताजी श्री माताजी। जय माताजी श्री माताजी। जय माताजी श्री माताजी। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரம் எங்கும் நிறைந்துள்ள இறைவனை உணர்ந்து கொள்வதற்குரிய விழிப்புணர்வை அளித்த எங்களது சகஸ்ரார சுவாமினியே, எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். எங்களுக்குள் ஏற்படுகின்ற அனைத்து மாயைகளையும் அகற்றி உண்மை நிலையை உணர்த்துபவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்கு தெய்வீகத்தின் ஆனந்தத்தை உணர்த்துபவரும் தாங்களே ஆவீர். எவ்வித அகங்காரமும் இல்லாமல், மாயைகள் இல்லாமல், எவ்வித சந்தேகமும் இல்லாமல் நாங்கள் நிரானந்த ஆனந்த நிலையை உணர்வதற்கு தாங்களே அருள் புரிகிறீர்கள் அம்மா. நாங்கள் அதே நிலையில் தொடர்ந்து இருப்பதற்கு தாங்களே அனுமதியளித்து அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிரானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிரானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. எண்ணங்களற்ற இதே தியான நிலையில் நாம் சில நிமிடம் இருக்கலாம்.
நாம் தொடர்ந்து இதே தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். 1994 ஸ்ரீ ஆதிசக்தி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Today, you all have decided to have the puja of Adishakti. There's a difference between doing the puja of Kundalini Shakti or Adi Kundalini and Adi Shakti. The difference is like this. On one side, the Kundalini is reflected in you by Adi Kundalini. The second side is the power of Adi Shakti, which is Param Chaitanya. So in totality, if you see, it has two sides. One is her power as Param Chaitanya and also reflection in human beings as Kundalini. The third work that Adi Shakti had to do was to create this whole universe. To begin with, as you have seen yesterday also, how the cosmos was created and then how this special planet of Mother Earth was created. Now what I have told you about Adam and Eve, we have found out, said by also John in his Gnostics book. It's very surprising. I always told you that Christ must have told you many things, but they are not in the Bible. So, if you understand that this Adi Shakti came as a serpent, the Adi Kundalini part of her, and told the Adam and Eve, especially Eve, that she should ask for the fruit of knowledge to be eaten. And the reason I gave you is exactly written there, that the mother power, the feminine power, didn't want her children to live like animals without understanding what is the knowledge of the higher realms, not giving them chance to rise higher through their freedom and then to higher and higher awareness. It was the concern of the mother. So there were two types of worlds were created. One was the divine, another one started evolving. To look at it looks very tremendous stars, thousands and thousands, billions and billions of years have passed for this kind of a work to be done. But if you see in modern age, we are going to the moon at such a small, with such a small effort, and also with such a little time you reach there. Nobody could think that we'll ever be there. All this is happened through the human brain. Now, what is the human brain after all? Human brain is not at all anywhere near the brain of the Virat, nor it is used fully. It's not used fully. It's very little bit is used by human beings, by which they have achieved this kind of a flight to moon. Of course, there was no purpose in it. I don't know
why they are doing it, but they did it. Can you put it on? So the whole nature was created by her. Whatever you see today around yourself is all created by her, is all her work that is there. You'll be amazed. Just now I said I was going to wear a very heavy sari, and I said it's very hot, so I better change to a simpler sari. So I changed. And when I came out, I found it has become cooler. So the nature knows everything. And who informs the nature is this Paramachaitanya. Paramachaitanya was never that active, which is started since my birth, I should say, when Kruta Yuga started. At this time, you had to have your realization. That was decided by the divine collectivity, you can call it. All the gods, goddesses, all of them decided to put this work on somebody whom they thought to be very capable. So they said, we all will be with you, entirely with you. All our powers will be with you, but you take up this job now, in this Kali Yuga, to transform human beings. In a way, human beings are more difficult than animals because they have their own freedom. And they have been given this freedom to achieve their final freedom. In their freedom, the way they behave is something very surprising. How they go completely out of control and try to do things which are so destructive. Of course, in Kali Yuga it was predicted in India, but I think they could not predict what would happen in America or what would happen in the Western countries where people have freedom just to destroy themselves. And they are finding new methods of destroying themselves. This tendency cannot be curbed, cannot be stopped by Adi Shakti or by God Almighty, because you have been given the freedom to ruin yourself, spoil yourself, and to go to hell. That cannot be controlled by any divine power. Divine power also respects your freedom. So the divine collectivity thought, are we going to completely ruin the creation of Adi Shakti? Are we going to completely destroy whatever she has created and then recreate something better? This was the discussion going on. And most of them were so fed up with the human beings, especially with the Western freedom, that they said these people want hell. And why should we give them the heavens? This not proper. So, first thing Adi Shakti did was to create a seeking in them. She created this desire to seek. And so these people belonging to this culture, which was so destructive, started seeking. And when the seeking started, also, as usual, in the market there were many others who came forward to give answers to their seekings. They had to go to various cults and things and false people and all that, because they had no way to know. But if they had read some books of enlightened people, like Kabir, like Nanak, even Gnostics, their scriptures, anything like that, they would have understood what is the truth and where to find it and how to find it. It is a big struggle, I find, between the people who are seekers and those who are not at all seekers.
They don't want to know. And they can never be seekers. I can assure you that some of them will never think of seeking. They'll get possessed, they'll have diseases, they'll have earthquakes, they'll have anything. They will never seek. Even if they get diseases, they'll say, oh, we are martyrs. We are doing great work. Such stupidity has come into their heads that they think by doing these wrong things, we are going to be saved. And this stupidity comes through the perverted brains. And this perverted brain acts when people are free to use. I just don't know. Why don't they see around and see for themselves what is happening? So to expect that the whole world will go to heaven is absolutely not possible. It's not possible. It cannot. They have tried all kinds of things. I've seen people, drugs and alcohol, this, that. There is one fellow who got his PhD on writing how he reached spirituality through drinking. And they gave him PhD for that. So even at the helm of affairs, in the universities, I don't know how such stupid people came up, from where, out of which creation. It's impossible to understand. How could they think that this kind of destruction will lead them to their salvation? They see it every day. They watch it every day. They know it is happening, but still they cannot receive. But those who are seekers are so ardently seeking that they will all have to given their self-realization. Now this is, of course, my job, I agree. I have come on this earth for that job. I am supposed to do it. I am trying my level best. And no incarnation has lived like I have lived for so many years. And such compassion of mine, which really makes me live, that I feel we have to have many more such yogis. We have to have big salvation. With that compassion and with that love, one can take to any measures, anything. I do not think those who are not seekers will achieve it. Now, why is it some are seekers and some are not? One may say that. Adi Shakti, if she has created all the human beings, all of them should have seeking. Because in freedom, they have lost their way. They are seeking something else and they think they are right. They have a right to think that they are right. Even a stupid fellow, even a mad person thinks he is right. If you tell him that you are mad, he will say, you are mad. And this seeking, though put into them, they are not yet capable, so many of them are achieving it in the proper way. Because for that, one has to surrender not one's freedom, not one's intelligence, but the ego that is developed in human beings. With this ego, even I've seen people who are possessed, they want to keep the ego intact. And through the ego, they want to use the possessions. Can you imagine? There are possessions of negative forces. Such people want to keep that intact so that they can use it for their own purpose. They don't hate it, they don't want to get rid of it, but they want to keep it just because they can use these possessions for their use. So the category of seeking is much less there. But there are many who are nowhere near seeking, who are really what we call them, the evil people. And they never would want that this world should change. Our media is dominated by these evil people. They don't want world to change.
They don't want to show anything that is good. They don't want to see the point, what is going to help, what is benevolent for human beings. So on one side, we see such collective such collective negativity. Another side, we find seekers who are real seekers. There are some who we can call as half-baked, and some are pseudo-seekers. If they, in the name of seeking, if they have done, we can say, some sort of a sacrifice, for them, they are very great. Also, they get involved with people who are claiming. Because I have never claimed anything. They are not impressed by me. I have not changed my dress. I live like a housewife. So they are not impressed by me. I have not developed two horns to show something great about myself, so they won't be impressed. But on the other side, if you see, this is Maya. This is Mahamaya, where Adi Shakti, you see, does everything like human beings do. Everything. You won't be able to find out that she's divine. My family people could not find out till I started this work. None of them, except for my father and mother. Nobody could find out that I had any powers. Such insensitivity to divine can be created by Mahamaya power of Adishakti, which is very important. Otherwise you cannot judge, you cannot understand. Despite that, I am many times misjudged people because they know how to camouflage for a little while. But then I discover, if the seeking is ardent and they are seeking really the truth, they will find it. They will find it, no doubt. Because the whole creation is for them. The whole universe is for them. All deities are for them. All angels are for them. They are all looking out for them. This is important that we have so many Sahajogis. Nobody had so many Sahajogis in their lifetime. Because we have to have channels. I have to have channels. And these channels have to be very clean, have to be beautiful, innocent, and benevolent. If only they surrender to this fact that we are here as the instrument of God Almighty, and that we have to give benevolence to others, I tell you at least 70% of work is done. But even if they have got realization, like an egg comes out of the shell, some of the birds still carry the part of the egg, and some of them are not even grown up to be birds. Now we have to judge ourselves. We have to understand ourselves. Another thing, you know that I am a very mild person, very mild. People think I am very forgiving. I know everyone, not that I don't know. But I allow, all right, go ahead, as far as you can go. Experience is the only way a human being can understand, no doubt. If you tell him something, he will never understand. Experience of self-realization has made you understand. But again, I would say that we cannot give realization to the whole world. We cannot. They are like stones. Absolutely horrible people.
whatever is happening is that those who are false are getting exposed. And everybody is noticing that they are getting exposed. This exposure, of course, will save them from these horrible people. But I don't know if they would come to Sahaja or if they would take their realization. This I am telling you because now I too have experience of human beings. And all these years I have been working. I have seen that there are people and people and people. Out of them, the seekers are extremely proud of their seeking. So some of them don't want to give up their seeking. It's kind of a job. You can call it a hobby. We are seekers. Now they have a certificate of being a seeker. They'll wear funny dresses, they'll have funny houses, funny hair, everything. Recluses, they could be aggressive, anything. We are seekers. They take a certificate upon themselves, we are seekers. This is another quality of seekers also. For them, it's a kind of their lifestyle. We are seekers, and wherever they have to go, they will go for seeking. They'll go to 10 places or 20 places. Every time they have argued with me that, Mother, there must be some more ways of it. Yes, maybe. I don't know of any. You can go. Now, the main job of Adishakti today is to give realization to people. That's my main job. All the rest is looked after, is already managed, I should say, is like a computer. I don't have to worry. It's a reflex action. Whatever is happening is in a reflex action. I don't have to worry about these things. Whether, like people might say that, Mother, I prayed to you, and how is it you helped me so much? It's all reflex action. At that time, maybe that thought may come to me, thought. But it's reflex action. I really don't do anything. Actually, I'm Nishkriya, not doing anything whatsoever. The laziest person you could think of me. Really, because if there's a complete organization working for me, why should I work? Nothing necessary. But one thing is there. I'm witnessing. And when I'm witnessing, that acts on the reflex. That works out, the Param Chaitanya. Because if that is the power of the Adi Shakti, then whatever I witness gets reported to that power. Is the other way now. Like see, we have electricity power somewhere. So something goes wrong here. It is not reflected to that power. It is not. Something goes wrong, it finishes off here and here. But the other way now, that if I witness something wrong, I don't have to do anything. I'm just witness, I'm just watching. The whole thing acts through this tremendous power of Parama Chaitanya. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம்.
தாயே, யதார்த்தமான வாழ்க்கை சூழலில் நாங்கள் பற்றற்ற நிலையில், அமைதியான எண்ணங்களற்ற நிலையில், எங்களின் வாழ்நிலையில் செயல்களை கொண்டு செல்வதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்களையும் தாங்களே வழி நடத்துகிறீர்கள் என்கின்ற அழுத்தமான ஆழமான எண்ணம் எங்களின் இதயத்திலும் மூளையிலும் தயவு செய்து பதிய வைத்திடுங்கள் தாயே. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.